Hello my people, karibuni sana. Kipindi ni safari yangu. I hope you're doing well wherever you are watching us from. Na hii leo basi tuko na mgeni ambaye atakuwa anatuelezea historia yake ama maisha yake na safari yake imekuwaje. Kumbuka kwamba kwa hizi na story nyingine zaidi unaweza sikiliza kipindi safari yangu kupitia Jicho TV Kenya pale YouTube, Instagram, Twitter na Facebook. Na basi nimkaribishe tu, karibu sana. Asante sana. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Nimeshukuru kuona. Asante. Asante. So nakumbuka umeeleza kwamba ungependa sana kuongea na watazamaji wetu wanaofuatilia kipindi safari yangu, uelezee maisha yako yamekuwaje. Pengine ujiintroduce tu, wewe ni nani, unatoka wapi na unafanya nini? Kwa majina ni Pauline Juma. Mimi husema niko na kofia mingi, lakini ile inanifit ni gender activist na mental wellness advocate. So napenda watu wakiwa na mental health mzuri, na pia fighting for the rights ya young girls, young teenagers and teenage mothers wenye wamepitia gender based violence. Na mimi ni mzaliwa, nilizaliwa nikalelewa Kibera, but currently niko Masailand. Masailand ilinikaribisha. So unamaanisha Masailand, Kiseri, Kajiado. Naam. Okay, sasa umeleleka Kibera. Pengine maisha yako yalikuwaje utotoni? Kama vile tu nadhani kipindi chenyu kinazungumzia safari yangu. Ndiyo. Na mimi huamini maisha ya kila mtu ni safari. Yes. Hata yangu ilikuwa safari. Nilizaliwa mtaa wa Kibera, Mashimoni, na nikalelewa Kibera. Masomo yangu primary imekuwa Kibera, secondary ndio nilitoka nje kidogo. Campus hiyo nimeenda town, hata si mbali na Kibera by the way, it's just in town. And life for us Kibera ilikuwa ile kungangana. Nimelelewa nikiona wazazi wangu wakingangana, especially my mom. Nimeona my mom akimove mountains ndo to survive. Nimeona my mama akifanya kazi zingine ndio tupate scholarship tusome. So life yetu pale Kibera ni ile yenye I think watu ndo huita humble, but bibi kwangu mimi husema ilikuwa maisha ambayo imenifunza na imenifikisha mahali kama hapa, kwa sababu sisi kupata chakula ilikuwa baraka. Kupata hata hiyo masomo ambayo tulipata ikatufikisha hapa, hiyo ni one of the blessings yenye mimi hushukuru Mungu nayo kila siku, because haikuwa kitu normal kwetu sisi kupata hiyo masomo, being that both my parents walikuwa na struggle. And nilikuwa tu just a normal girl in Kibera. You see, ule normal girl mwenye amezaliwa analelewa pale Kibera with a lot of dreams. Nikiwa mdogo nilikuwa naambia mamangu, mimi siku moja nikiwa mkubwa nitafungua children's home. Wow. Watoto wasiteseke. Niliambia mamangu nikiwa miaka 9, na saa hizo tulikuwa tumelala njaa like usiku mchana, na namwambia usiku saa zile hata tujui tutapika nini, lakini niliambia mamangu nikikuwa mkubwa nataka kufungua children's home, because I think kutoka tu nikuwe mdogo nilikuwa nachukia watu kuumia. Sikuwa na understand kwa nini watu wanapitia umaskini, kwa nini watu wanateseka, kwa nini watu wanaumia. Na as much as hiyo background yetu ilikuwa so hard, kuna kitu mamangu mimi alinifunza kutoka nikuwe mdogo. I should never lose hope. Nisiwahi fanya mtu anidharau, na nisiwahi fanya mtu aniangushe chini. So from nikiwa mdogo nililelewa na hiyo hope that I can make it, that nitawahi kuwa mtu mkubwa kwa maisha. Nilikuwa nataka kuwa journalist, mara saa zingine nataka kuwa engineer. You see that childhood dreams? Yes. Unataka kuwa journalist, ukiona engineer amevaa smart mahali unataka kuwa engineer. You just want to be everything kwa maisha. And hivyo tu ndo nililelewa. My primary life ikaenda hivyo. You see, when ni ule msichana kwa society watu wanashindanga wakiambia mama yako, msichana atasumbua. My mom was like, msichana atasumbua kwa nini? Na mbona nilikuwa one of the calmest. Nilikuwa tu ule msichana calm, but kuna vitu sikuwa nakubali kwa society. Nilikuwa na question mama yangu sana. Tukiishi Kibera, you know those houses zimefuatana. The time nasikia tu neighbor wanapigana ilikuwa inaniuma. Because I was like, sikuwa na understand kwa nini watu wanapigana. Mbona unapiga mwanamke? Mbona mnapigana kwa nyumba? Mbona mnapigana to a point watoto wanalia? Kwa nini mwanamke ametoroka akaacha mtoto wake? Kwani haoni hao watoto wakiumia? So hizo ndo vitu zilikuwa zinanisumbua nikiwa mdogo. Sasa now that kidogo ulikuwa unapenda kukua kwa careers tofauti. Umesema kwamba campus ulienda chuo fulani town. Umesomea wapi na umesomea nini? Nimesomea St. Paul's
States University. Wow. Communication. Okay. Media and communication. That's nice. Mimi, lakini napenda kuwa sana behind the scene. Napenda kuandika kwa sababu mimi unipea power. Hiyo kuandika. Just telling my story through a pen yes. and writing and letting it out all go. Mi hapo hiyo kuandika ndo kuwa therapy yangu. Anytime nataka kutoa kitu, nitaandika. And then I developed pia kupenda kuongea, but behind the scene nisionekane sana. Na sasa Pauline, wewe ni mtoto wangapi kwenu? Firstborn daughter. Firstborn tunawajuaga wanakuaga na mambio, and then pia they are kinda very strong na wanajua kile ambacho wanatafuta kwa maisha. Na kufikia sasa unaishi Kiserian. Pengine nini kutoa Kibera ukaja upande huu na unatafuta nini hasa? Maisha, nitarudia tu tena, maisha ni safari. Ndio nifike mahali nikaamua natoka Kibera naenda Kajiado. I had a dream from the time I was 9. Niliambia mamangu nataka kufungua children's home. Then along the way, from that 9-year-old girl to now the 26-year-old Pauline, a lot may happen hapo katikati. Nikiwa 13 years, I lost a neighbor, a very beautiful neighbor. And sometimes nikikumbuka huyo mwanamke mimi utaka kulia because alikufa juu ya kupigwa na mume wake hadi akakufa. She was very beautiful that ili take time kutokubali huyu mwanamke amekufa. At 16, I was gang defiled by people that I knew very well. Yani wale watu, ule mtu mwenye unamjua, ule mtu mwenye unaita ndugu yako. Unajua baba akizaa watoto wasichana the way anakuanga hash. Yes. But this is one man mwenye babangu angeniacha tu because anajua this is like a big brother. But he turned against me, akani defile. And at the age of 16, uko pale kwa mtaa yenye wanakuitanga rebel. You know, we call teenagers rebel. Hataki kusikiza mtu, huyu anakuanga tu hivyo, wacha tuone mali atafika. At the age of 19, nikajipata kwa ndoa ya mapema because for me that was the best way I could heal. That was the best way mimi ningepata healing. By being with my a figure yenye nakaa perpetrator wangu, and that means a man. Because for me from the time I was 16 kutoka wakati nilidifailiwa, I felt like I'm protected nikiwa na wanaume, sitadefailiwa tena. But at 19 vitu tu zikaenda venye zilienda. Wakati hicho kitendo kilifanyika, where were your parents? Both my mom and dad were working. Both of them were working. And the threats nili receive at the age of 16, yani it was, for me nili take normal. At that moment nili take normal. Because nilikuwa 16-year-old girl mwenye na protect mamake. You know, the moment remember, if you dare speak, we will kill your mother. You will do anything as a girl to protect your mother. So for me, nilinyamaza. All my life, nilinyamaza nikiwa mdogo. Iyo 16. And I think that is when all my dreams were shattered. That was the beginning of another life for me because sikuwahi. All my dreams, like, nilisema hata sitakuwa hiyo journalist mwenye nilikuwa nataka kuwa. Yani hapo ndo nikaanza ku develop mental health conditions. Like I don't believe in myself anymore. Anytime I look at myself kwa mirror, and this is something that mimi struggle nayo hadi wa leo. I don't wear green dresses. I'm not a fan of green dresses because for me that green dress unikumbusha my innocence that was taken. And kitu niuma, the first time I told my story, mtu alisema maybe ni nguo nilikuwa nimevaa. And you know, sometimes me feel like I should just go bring that cloth back or wear it, nionyeshe watu I was very decent. Why would you say sikuwa nime dress vizuri ama mimi ndo nilijipeleka? So for me, hapo ndio maisha yangu ilibadilika. And when I was 19, nikajipata in a very violent marriage. And one thing mimi shukuru Mungu, my mom akuwa ikachini akaniambia vumilia. I didn't, and up to now, si understand kwa nini mamangu alikuwa behind the scene, that woman mwenye angeni motivate. Just toka hapo, you still have a life to live. Na endi alinipea 1 year later when I was 20, hiyo nguvu ya kutoka. Because I was like, no, acha nitoke. And I left at the age of 20. Hebu sasa turudi nyuma kidogo, tuongelele hili ambalo lilifanyika. Wakati hicho kitendo kilifanyika, now that you kept quiet because you wanted to protect your mom, how about your dad? I was protecting both my parents. Because pia babangu angejua. I think right now, I look at my dad sometimes and I joke at him na mwambia, Dad, wewe ungekuwa prison juu yangu sai.
because my dad would protect me my whole life and he would kill. Ningejaribu kumwambia. So my dad protected that protection that I wanted to give my dad from going to prison and my mom from getting killed, hiyo ndo kitu ilifanya ninyamaze. So no action was taken? No action was taken. The only action that was taken ni mimi kujipeleka hospitali, because tukilelewa Kibera we had campaign like Sitakimia. You know everything that you need to do when you get raped. Nilienda hospitali. But something that I forgot, I think, about myself, and this is something that I dedicate my whole life kuambia teenager, there's more into that physical pain. There's something called emotional pain that sikudil nayo at that time. I felt like after kwenda hospitali, I had nikachukua all the medication, nikaandika the case down na nikaambia daktari, I just need to go. Na nikaeka kila kitu. But emotionally from that day, nilikuwa naenda hivi. Nakumbuka nikirudi shule, nilikuwa form 3. One of my teachers aliuliza, who's this? This is not Pauline. Pauline was a happy girl. Yeah, things changed. Pauline was a happy girl. Nini Pauline squeezy every time you're trying to commit suicide? What is wrong with you? Naangalia mwalimu, I want to speak, but I'm like, no. If I tell you, you will tell the police will tell my father will tell my mother, and then a whole circus in the whole community. Yes, and of course, sometimes the society as well will misjudge you. Definitely, definitely. If I spoke 7 years later, na wakani blame for my dressing, ni nini singeambiwa at that age? As much as my society at that time when I was 16 already knew I am a rebel, because I speak against things zenye zinafanyika kwa society. So for me, sometimes mi usema my silence iliumiza watu wengi, but again at that point my silence saved me. But it is something that I dedicate my life. Mtu yoyote asijipate kwa hiyo situation yenye atakuwa silent. We need justice for people, because mi usema defilement or rape, it is beyond the act. It is the words they speak into you. It is the trauma wanakuwekea. It is sometimes mi usema it is the spirit they pass down to you. You start being afraid. Unaanza kutaka kujiua. Unaanza kukaa haujiamini kwa maisha. Yani all my life ilienda hivi. Sasa kwako Pauline, unajua mtu kufika ile stage ambayo anataka kujitoa uhai, amechoka. Wewe ni ulikuwa unaona pengine watu wamekukataa, ama ulikuwa unaona ile aibu? Manake these things happen, yes, na watu hawajitoi kusema. Wengine wanaficha sana, si ndio? Pengine huwa ni nini shida kubwa sana? Yani ni nini kinazuia mtu kueleza kwamba hiki kilifanyika? Kwa sababu upande wako wewe uliogopa kusikwe na yani kitu kibaya kisiwatokee wazazi wako, ama asiende akamuumiza yule mtu akafungwa, na ukanyamazia vitu vingi, lakini baadaye ukaja ukafunguka. Kuna watu tayari vimefanyika, lakini hakuna hata mtu wao wa karibu anajua. Pengine unafikiria huwa nini kinamsukuma yule mtu kunyamazia kile kitendo? Oja, kama vile tu nimesema, rape, defilement ama sexual harassment inakuja na guilt. That guilt, number one, it is my mistake. Mimi ndio nilijipeleka. Kama singevaa hivi, hangeniona. Kama singekuwa hapa, haingefanyika. And the words they speak to you, ukijaribu kuongea tutaua mama yako. So wewe uko like, me I was like, afadhali niende so that my mom can live. Afadhali niende because I don't understand how 1 year later I'll still live with the kind of pain I feel. Uchungu physically imeisha, but deep inside your heart unakaa chini, unajiangalia, unajiambia no. And the fact that pia unaogopa, maybe one day these people will tell others what they did. What happened. Umelelewa kwa mtaa, eje, you know when you were little, and then unasikia maboyo wamekaa mahali wanasema msichana tumempitia, that thing used to hurt. Pains, so uko like, watakusemaje sasa? Watanisemaje? You know that fear yenye tumegrow nayo, watu watasema nini? That is the fear that pushes people kutaka kujiua. A lot of things, because it's not just physical. Sexual harassment is one of the, I think it's one of the worst crime unaweza fanyia mtu, because unamwekeanga fear, unamwekea, yani it's just different emotions that sometimes I keep telling myself one day nikipata nguvu nitaandika hizo emotions down on paper or nichore, because it's just an emotion that you don't even yourself
understand. Because it's 10 years down the line, Pauline cannot wear a green dress. Hata if you, mi usema ile siku mtu atanibaia gift ya green dress, nitamuangalia mara 10 na nijaribu kuimagine what are you trying to do. Ile yenye, you know, ukianza healing, you deal with that trauma. Yeah, so the green color reminds nimejaribu kuenda kwa duka na angalia dress ya green and then I'm like, nakumbuka kila kitu kilichotokea. No, siwezi va. You see, that hizo ndo emotions zenye nimeshindwa kuziweka down on paper or just put them somewhere so that sometimes even someone can know what it feels kukua kwa hii situation. Yeah. Na sasa wakati ukipitia hizo shida ama hayo matatizo, nini kilikusaidia wewe kutoka kwa hiyo hali? Manake sasa umeenda shuleni, yes, unaendelea na masomo, lakini hayo mawazo ya kutaka kujiua yanakukujia mara kwa mara. Ulifanya nini ili kuweza kutoka hapo? Manake kuna watu ndio vile tumesema kwamba they were raped, wamepitia shida nyingi sana, lakini the thoughts keep recurring, yeah? Mtu anafikiria, anaona heri ni amke leo, nijitoe hai nisahau. Sasa pengine tukiliongelelea, kuna mtu ataweza kujua vile anaweza kujitoa kwa hilo shimo. Hii kitu mimi huambia everyone, I even tell my girls, healing is messy. Healing si straight path. There are days hata naweza kuambia hata leo asubuhi niliamka nikajiangalia kwa kioo nikajiuliza who's this? It is, you wake up intentionally. And I think on 10th October celebrate Mental Health Awareness Day. Yes, yes. Niliambia mtu I intentionally wake up every single day not to commit suicide. Intentionally. Ile nimeamka asubuhi naambia Mungu asante umenipea hii siku niishi. There is a reason why umenipea hii siku, so I'm not going to cut down my life. I am going to live. And this is something that atuambia nangi, we don't tell the truth. Hakuna mtu heal from domestic or sexual violence. This is a scar that unakanga nao kwa maisha yako, but it is how you heal. You choose how to heal and you don't let the people when waliku instill that pain kukufundisha venye uta heal. Yes. If today Pauline wants to heal by speaking out, that is what I will do. If tomorrow nitaamka niseme today I want to heal by just looking at people, that is what I'll do. If the next day nitaamka and I say I want to heal by focusing and dealing with this trauma, that is how we can, that is what we can do. But mimi wambia mtu kitu, I am not the Pauline at 17. I am not the Pauline at 19 mwenye healing yake ilikuwa akuwe into different relationship so that she can heal. Yes. This Pauline right now is someone who believes in herself and believes in her own healing and believes in the person mwenye alimuumba is the greatest healer. Yeah. So mi wambia everyone, it is a process. Today it will be so hard. Tomorrow you'll wake up, it will be okay. The other day it will be so hard, but just make sure none of the little progress you make. Write them down. Yes. If hiyo ndo kitu itakupea moyo, write them down. And back in my mind, if there's one thing mimi hujiambia, hakuna kitu permanent kwa maisha. Nothing is permanent. Even this pain that I'm feeling right now, it is not permanent. 1 year from now I'll be very different. Yes. In another space. A step ahead. Sometimes it is good kuishi na your fantasy that it is not permanent. Kesho nitakuwa sawa. Yes. Or the next day nitakuwa sawa. And something else, speaking out. Find people you can speak out to. If you cannot come out publicly and say, find a group of people you can speak out to. Yes. Me wambia mtu start like Pauline who started writing poetry. Me, the first time I spoke out, I wrote a poetry. I just looked at myself and nikaandika poem. I wish I was 16. I wish I would go back and just take that pain away. But now that I cannot take that pain away, no wonder me wambia mtu sometimes I'll wake up and tell you I'm 16 years old with 10 years experience. Yes. I want to be that 16. I want to heal that girl. Nataka ku go back, I heal that girl so that that girl can have peace. Kwa sababu huyo msichana sometimes anaumia. No one listened to her. I want to listen to that girl. I want to listen to my 19-year-old mwenye alikaa kwa marriage yenye iko so violent, and I want to go back and tell that 20 years old I am proud of you for walking out. I am proud of you for choosing life, for choosing peace, for choosing healing. Yani just go back, appreciate yourself for the little things. Okay.
Now let's go back to your school life. Let's say sasa uko darasani na kuna baadhi ya wanafunzi walishasikia maana unajua story mitaani huwa haifichiki. How was it like? Walimu walikuchukuaje? You know, something that mi usema pengine it was a blessing. It was after my ordeal kutransferishwa shule. Because that school could not handle me anymore. They didn't understand me. Mtu amekaa shule amejaribu kujiua mara mbili. Even the principal did not understand what is it. This is not Pauline. Pauline used to speak. Huyu sasa ni nani? We can't deal with her. And nika transferishwa to different school. And that different school, the good thing about going into a new space where no one knows you, no one knows your story, and then they just started coming up with stories of why she transferred, and you know, una sink in. Yeah, it's okay. It is okay. Yeah, that is your story. That is a story you want to tell. Ni sawa. Ni sawa. Okay. And for me, I had my second principal was one of the best people in my life, because I think the first time aliniona akaniambia, you're going to be a very powerful journalist in this world. Wow. And that is something mi nilibeba for the longest time. This is someone who has seen something so beautiful in me, yes. when everyone else aioni. So I think that is what gave me hope when I was in my second school, because I had to go back to Form 3. I had to repeat Form 3, Form 4. And those 2 years were not one of the hardest years in my life. I think they were years for me to heal. I made a lot of mistakes in those 2 years. I healed in very, very ruthless ways. Because I was like, you know, at that point in your life when you're turning violent to push everyone away. Like, you're violent towards men so that wabaki huko. You're violent towards women because you're like, no, I don't want anyone to know me. Ile fear yenye mtu akikuangalia straight kwa macho. I have friends who look at me and I'm like, no, don't look at me. Because I know when you look at my eyes, when I tell you I'm fine, you'll realize I'm not fine. So those 2 years were just years for me that I think they broke me to make me. Yeah. So let's talk about your marriage life. When did you get married? Kalongolongo. My mom calls it kalongolongo. So because one day I woke up, nikajiuliza, what if those men waliniharibu nikiwa 16? Let me just go get married, see if I can get a child. And you see, sometimes God is so funny. So that was your reason? That was my reason. I wanted to see if nitapata mtoto. And I got pregnant and I ran away from home. Like I hated my dad all of a sudden. I'm like, stucky. I must say you're so courageous. Unajua kuna watu, when they go through such experiences, anakwambia hataki kuona mwanaume, hataki kuolewa, you know, life yao inabadilika. But it's so weird kwamba uliamka na ukasema you want to try it out. No, I think healing is different for everyone. You see, at that time that was a very hard Pauline. That was Pauline in pain, trying to experience her pain because she does not know this other side of healing. So I'm flowing through that pain, thinking that huyu mwanamume ndio atanipea that identity kwa society. And I was there, married, pregnant, very violent, kuchapwa every single day. You know, there is a day nilienda na kwa mamangu na blood. Mamangu akaniangalia na nikamwambia nimeanguka kwa stairs. Then my mom looked at me akaniambia, no, nile sikutachoka kuanguka kwa hizo stairs. Please come back home. So kwa kifupi alijua kwamba kuna vile kuna kupigwa. Kibera kuna stairs wapi kwanza? She knew very well naishi kwa nyumba flat. Stairs nilitoa wapi? Hiyo stairs nilikuwa nimeenda wapi kuanguka? Pauline, ulikuwa unapigwa kwa nini? I think, you know, sometimes mi usema, I don't know, there's no reason why watu wanafaa kupigana. Until now, mi usema there's no reason why people should stay in a domestic violence relationship. No, nataka kuelewa manake mpaka sasa hivi mimi sijawahi elewa kwa nini mtu amke asubuhi ampige mwanamke ama mwanamke amke asubuhi ampige mume wake, you know. Mwana nataka kuelewa kwa nini kwanza ulikuwa unapigwa, pengine makosa yalikuwa upande wako. Let me just say there was no reason. This is a man who angefika nyumbani na anze vita. You know, just little things. Mbona hijatolewa hapa? Mbona hujafanya hivi? Why do you look like this? Hata sijui nilikutoa wapi. I don't know why I took you. Unaona madhara ndogo ndogo. And until now,
even if you come and justify to me that, you know, Pia, I would say, I'm not 100% perfect. Yes. And the moment you show me you're rebellious, I will be more rebellious. But that is not the reason why unafaa kunipiga. And this is what I tell every person mwenye ako domestic, in a domestic violence relationship. There's no reason why someone should beat you. Number one, you took me when you love me. What is happening all of a sudden when you look at me, unaona mtu wa kupiga? Then while I grow, I've realized it's lack of communication. I'm not able to say unaniumiza. So you think it is so comfortable kuniangalia kila siku kama mwanamke uniambie wewe ni mjinga. You feel it is so comfortable because sijasema ukiniita mjinga unaniumiza. Because sijasema we are in a relationship, we are in a partnership. Having another relationship outside this, it is hurting me. As women, we were not taught to say the truth. We are comfortable. At that time, something so funny that mi ukaa chini na cheka. I was a 19-year-old girl trying to prove to my society I can keep a marriage. I'm like, society yangu lazima ijue naweza kuwa wife. Wameshinda wakiniongelelea. I'm staying here. Unatoka pale nje wanawake anakuambia huyu mwenye anakupiga ndiye anakupenda. Akisipokupiga anakupenda. Mimi hata bwanangu asiponipiga na mchokozanga tu ni slap. Ndo nijue ananipenda, hakuna mwanamke mwingine huko nje anapigwa. Wanawake wanapitia mambo mengi. That is what I used to hear at 19. And you still accept and go back. And you unachapwa, unarudi, kwanza naenda nadanganya mamangu nimeanguka, narudi pale until one day I was like enough is enough. Hebu ngoja kwanza Pauline turudi hapa nyuma. You woke up, decided kwamba utaishi na mwanamume. Did you guys date? Yeah. We dated during my high school, those 2 adventurous years of my high school. And you see, at that moment, he was the best person to me because alikuwa my protector. No one kwa society angenichokoza because I have a man. That is what I used to tell myself. So you didn't notice the 2 aspects of violence, ama mtu anataka tu kupigana? Red flags yuko everywhere. Lakini ukaona uziasi. Why would you believe in red flags? Si tukufe tu tukiwa ndani. That is what I used to tell myself as a little girl. Wacha tu tuingie, we see. I will change him. I will change him. Okay. Nitamuombea. Nice. Guys, I'm so happy we are having a very pretty conversation with Pauline. Kumbuka kwamba unaweza sikiliza, kusubscribe, kuwatch kipindi Safari Yangu kwenye YouTube channel yetu Jicho TV Kenya, Instagram Jicho TV Kenya, Facebook Jicho TV Kenya. Tunapata tu kikombe cha chai alafu tunarudi tunaendelea na kile ambacho tulikuwa tumeanza. I hope that her story is going to impact your life positively na uweze pia kusaidia watu wengine pale nje. Guys, we are back na tunaendelea na story yetu ambayo tulikuwa tumeanza na Pauline akituelezea safari yake. Na kwa sasa ningependa kujua Pauline, uliendeleaje kwa hiyo ndoa ama kuna mahali ilifika ukaona ujitoe? Ilifika mahali nikajitoa. You know, when the pain is too much. And then one thing mimi husema about my life, I think I'm just a miracle kwa hii dunia because in one way or the other I bounce back kwa maisha. You know, one day nilika chini nikajiambia hii si maisha nataka. I am still that journalist I wanted to be. Yes. Bado the passion in me ya kufungua children's home, it's inside my heart. I'm like, I need to do something, you know. Hizo battle una have na Mungu na mwambia as much as unanipitishia hiyo chungu yote because it is your mistake, not mine. Wewe ndo umeniweka hapa, mbona unafanya napitia hizi vitu? I knew there was something in me. So 1 year later, one day I think it was too much. It was just too much, this man coming home in the middle of the night na akaanza kunipiga. It is raining, October 15th. I will never forget the date. It is raining so hard. Umekuja kwa nyumba unaanza kunipiga and you're the one who's wrong. Umeingia kwa nyumba saa 7 usiku. It is not my mistake. Ulinipata nikilala. And something about humans and something about me, hiyo uchungu nilikuwa nimeiweka for a long time. Because
hata nikiingia kwa marriage sikuwa heal from the defilement ordeal. I was this bitter girl nikijiambia one day I'll take revenge. So I'm here, niko na hiyo hasira. After all, it's men. After all, pia bado ni mwanaume. And the moment he slapped me, the next thing I saw was a knife. And I took that knife. By the time nataka kudunga mtoto wangu akalia. My son was 1 year, 1 month at that time. Akalia. And nikarusha kisu chini. I took my son and I made a promise to my son that you will never, ever again see the kind of life enye nimepitia na wewe. And saa 7 usiku we walked out. We walked out in the middle of the night. And I went back to my mother's house, which was not far away. It was at, I think, 600 meters, if I can estimate well. Nikagongea mamangu mlango usiku. And my mother, the first thing she did was take my child. Na kaniambia, welcome back home. Karibu nyumbani. The beauty of a mother. The beauty of a mother. The beauty of her love. Sasa ngoja, ukajielezaje? Leo hujaanguka kwa stairs. Until this day, my mom never wanted to know ni nini imenitoa. She ananiambianga hadi wa leo, when you make a decision to live somewhere, I know imekufikisha mwisho. Yes. Because my mom knows I'm very resilient. And resilience in a bad way, because mimi neza withstand pain for a long time. But whenever I decide to leave, I leave. I go. I left. 20-year-old umerudi kwa ile mtaili ilikwambia hakuna kitu utafanya by the way. Tulikuambia utarudi tu hapa. And it took me time. It took me almost 3 years to readjust my life back, just to bring myself and remind myself. I remember the day ndo nikuwe the Pauline I am today. I woke up in the middle of the night struggling with the suicidal thoughts. Nikachukua kio, nikaangalia kio. Nikajiambia, dear Pauline, you're beautiful, you're amazing, you're confident. You can do all things as long as you set your mind to do it. Yes. That was the poem that saved my life, and that is the poem that I keep reciting to every girl na meet, because for me it was like resurrection for me. Kuamka siku in the middle of the night and I am struggling. I'm like, wewe hata hakuna mali utaenda, but deep inside me there was something that was telling me I am beautiful. There was something that beyond that pain ilikuwa inani encourage I can still be someone. And that was the beginning of me living. I started in Kibera kuanza kutrain watoto wasichana modeling. I love modeling, by the way, up to this date. I think hii mwaka ndo nilijipea break, but I love modeling. I love being on the runway. Because for me, your step moja na make, it is me telling myself, you're healing. Yes. You're letting go. And sometimes I look at my mom and I'm smiling and I'm Mom, you know I'm healing a generation. Mimi ni generation curse breaker. Yes. No one can take me out of this world. Like I'm here, when you see Pauline, I am representing over 1 million women whose voices are shut. And I think that idea in my mind unipea so much power, knowing that I am not doing this for Pauline, knowing that Pauline aki speak out, another girl will heal, knowing that Pauline aki speak out, another woman will heal, knowing that when I speak out even my own grandmother ako like, na wewe ulijifunza hizi vitu wapi? My mother is like, na unatoanga wapi nguvu? You know, mi wambia mamangu, wrong is wrong. We can't put it as right. Even today, if my father comes home and start abusing my mother, you are my dad, I love you so much, but this is wrong, Dad. This is wrong. You have to tell him straight. I have to look at my dad and tell him straight. And you know, raising my boys, I look at them, na nawaambia, you're not going to hurt a woman. My firstborn son is the sweetest boy in this world. He will tell you straight to your face, women are not supposed to be hurt. Girls are flowers, they should be taken care of. And that is what I need to impact. I dreamt of impacting, and something nime struggle nayo for a long time. Hii ni kitu mamangu alinitoa ndani, looking at boys or men and saying men are dogs. Mama aliniambia, Pauline, I want you to remember when you confess men are dogs, you have 2 little boys. Yeah. You will raise them to be puppies. One day they'll be very strong dogs in this world. You will not break that. So kama ni ule alikukosea, basi huyo ndio dog. These other ones, please raise them well.
allow yourself to heal so that when someone loves you, you don't feel like they're triggering you. It is a process, by the way. So after getting out of that marriage, how was the healing process like? The healing process... Did you involve people? Did you involve your family? The first time I spoke out, my mother showed up for me. The first time I spoke out, my mother was there. 6 hours, me crying. She's there. Ananiangalia kwa macho. Ananiuliza, you went through all this? You've never even told me? From that time, I see a very different kind of a woman in my mother. That woman who wants to be there for me. That woman, in any situation, she will call just to ask me, unaendelea vizuri? Na unajua upendi kukula, umekula leo asubuhi, nimepika kitu fulani, kuja ukule. You see, that kind of love and also that kind of healing also my mother na go through me, and her acknowledging that it is you who broke us, ulitutoa kwa hii chain. A chain of women not believing in themselves, because my mom knows I'm this kind of a woman. I will let you jinga kwangu. You don't tell my mother that umezaa tu wasichana, you're nothing. No. There is a day I told my grandma, kama ni laana wacha ikuje, but you don't just tell a woman like that. No, we have to respect my mother. We have to respect women. And for me, imekuwa journey. I am never alone. That is one thing I tell everyone. I am never alone. I have friends wenye watapiga simu until this day. Sasa Pauline, poa. How are you? Yes. I am fine. Describe your F, describe that I, describe that N, describe that E, because they know me very well. Sometimes I'll tell you I'm fine just to shut you off. Yes. See, kata isimu. Kata isimu. I am going through so much. I just want to be alone. So that kind of love and support that I've gotten, and also the kind of content that I get in running a safe house, it is one kind of peace that I'll never trade for na anything kwa hii dunia. Because sometimes msichana analetwa kwa safe house, you see that 16-year-old Pauline. I see her. Tutarudi hapo, tutaongelea hayo mambo ya safe house na watoto ambao nawakuza. Pengine, what was that barrier yenye ilikuwa inakufanya usieleze mzazi wako chenye ulikuwa unapitia? Kwa sababu unapata ndio women are really frustrated in these marriages, but they can't come out, they can't speak out. Usema kwamba my husband ananifanyia hivi, ananifanyia hivi. Nini inakuaga shida? Pengine wanawake tunataka kujificha, tuonyeshe kwamba mabwana zetu ni wazuri, ama what really happens? Thank you. Umesema tu the correct answer. Tunataka kuonyesha mabwana zetu ni wazuri. Until now, yani it is so sad that until now bado hatuna nguvu ya kuhold men accountable. Like, ni mimi nilifanya nikapigwa. Pengine ni mimi niko na mdomo. Unaona? We are trying to tell the society I can keep a man, because the society is training us lazima ukwe kwa marriage so that you can be a woman in the society. You know, someone told me another day, I just joked with someone around, nikamwambia, siku moja nitasimamia MP. Nilimwambia very soon nasimamia MP Kajiado West. And the one thing aliniuliza, the first question, are you married? So I looked at him nikamwambia, nimesema mimi Pauline Juma nitasimama kama MP wa Kajiado West. I have not said a husband. And you know, I realize this thing is deep rooted in us. It will take time kutoa hiyo patriarchal norms kwa society yetu. Because right now, and this is something I tell men clearly, patriarchy na affect nyinyi wenyewe pia. Because we've told men, if you cry, you're a weak man. So men are being beaten in their marriages, knowing that if I cry, I am a weak man. Knowing that mwanamke lazima nivumilie. So right now, patriarchy is not working for any one of us. Inaumiza both mwanamke na mwanaume. So this is something that tunafaa kuwork pamoja, just to let it go. If a marriage can't work, it's not working. Let's not force it. And this is what I tell every mother. You better have me as a divorced daughter than a dead daughter. My people, you can hear us so well. Kwa kama uko kwa ndoa na unaona kuna tafash kidogo, mambo hayaendi kama ulivyotarajia, please, umesikia amesema, hatujakulazimisha, hatujakwambia lazima ukae hapo. Jifunze kuzungumza. Tafuta mtu, mwambie kile ambacho unapitia. Sikiza atakupatia wazo gani. Ukiona linakufaa, basi toka. Tuache kuentertain vitu ambavyo mwishowe vinatuingiza sisi kwenye kaburi. Back to you, Pauline. Sasa nataka tuzungumzie kuhusu hii safe house yako.
something that has really touched my soul. Yani ulikaa ukaona utafute mahali ukuze watoto. How was it like? It's called Rebirth of a Queen. 2019, I was writing a poem. I wrote a very long poem. I can't remember every detail. But I remember at the end of that poem, I wrote, and this is the rebirth of a queen journey. Because a lot of times, sisi kama wanawake tunajiambianga, my crown is gone as a queen. I was defiled, it is gone. I've made this mistake, it is gone. I've broken into 4 marriages, it is gone. I am poor, my crown is gone. I reminded myself that I'm still a queen. I still have my crown. I still have women around me who want to hold that crown. I still have men around me who want to make sure I am that strong queen. It is not the end of life. And that is where the rebirth of a queen journey ilianza. A journey of just reminding a girl, reminding a child, you're still a queen. A journey of reminding a queen that we cannot raise broken kings in the society. So as queens, we just have to raise kings that will be there, stand with us. Kings that are going to make sure our royalties are not broken by mental health issues, by gender-based violence. And kwangu mimi, safe house ilikuwa something so close to my heart. You remember at 9 I wanted to have a children's home? Yes. I didn't know Mungu atanieka kwa safe house. I was like, I need something that itasaidia teenager. Because all our lives tukiona 17-year-old kwa mtaa anasumbua, the first thing tutamwangalia tutasema, msichana mbona asikizi wazazi, msichana atapata tu mimba alafu apotele kwa maisha. But deep inside me, mimi utaka kujua mbona huyu mtu ana behave hivi. Mbona hasikii kama wanavyosema. Mbona huyu 16-year-old boy ametoka tu amsikizi mzazi kabisa. There's always a story behind a character. And that is why Rebirth of a Queen journey ilianza. And the safe house. The safe house ilikuja in a very funny time in our history. In the midst of a pandemic. Yes. Nimekaa chini, I received my first call. It is at 7. Our president ameweka curfew 7. I am being called. There is a case somewhere. A 16-year-old. And the mother is crying on the phone. Nilitoka all the way from here to Kibera saa moja kwenda kurescue msichana. And I told God, hapa ndio safari yangu itaanzia. Yes. I will make this place a safe space for any person who wants to heal. I will give a girl a chance akiwa mjamzito to tell her you can give birth, forgive yourself, forgive your child, and please go on with your education. And that is the purpose of the safe house. Safeguarding the life of a survivor by compare skills sustainable. You unamrescue, umempeleka shule. Then this girl needs to come back to the society as a strong person. This girl needs to go back to the society as someone mwenye anaweza jiongelelea. My dream one day, Rebirth of a Queen itoe madaktari. Yes. I can imagine a doctor who has lived as a survivor. She will understand what to do to other people. I can imagine a teacher who is opening a school to help other people. I can imagine a lawyer. These girls inside here want to be lawyers. Now Ambianga, I want you to be lawyers who will not look at a perpetrator and laugh at them. I have girls here who want to be judges. I keep telling them, when one day 10 or 15 years from now you will get a perpetrator may defile mtoto, don't even look at them twice. If the evidence is there, let this person rot in jail. I can imagine politicians who are going to come out of Rebirth of a Queen who are going to stand for development. And this is the reason niko hapa. Wow. This is the reason I am here. Wow. Because 10 years from now, we will have an authentic generation of leaders who will do things the right way. So what's the process? Kwa sababu nimeona kuna baadhi ya watoto ambao wako hapa, wengine ni kama pengine pia wamejifungulia hapa. So inakuwaje? Unapigiwa simu, pengine kuna mmoja ametatizika mahali, umsaidie, ama wanafikaje hapa? At this moment tuna work na different organizations, institutions, na pia government agencies. When there is a case
and we can handle, it's a teenager's case or a child's case, and we have a space kwa safe house, we take that person in and support her apart from basic needs, that is food, shelter na kila kitu. You make sure this girl amepata therapy. If it's education, we partner with other people to make sure they have education. Right now they're learning photography because Rebirth of a Queen is a storytelling organization. We love telling stories in different ways. So they're learning photography so that they can be powerful people who will tell their own stories. Because that is what we lack. When someone anatoka from place anatoka na kuja na peana story yangu, you're not giving my story the way I want it. I want to tell my story the way mimi mwenye nataka. I want to wake up one day and tell you I'm not surviving, I am thriving. So stop calling me a survivor. I am thriving right now. I am thriving through this pain. I am not a survivor. I want, the girls keep telling me they don't like when they go to court wanaitwa victims. They are not victims. Mama, sisi sahi ni survivors. We are living through this life. So I encourage them to tell their stories in different ways. And sahi wanasoma photography. God willing, in January we'll have an empowerment center, and the purpose of this empowerment center, it's the moment a girl enters through that gate as a victim, because that is what we call them, a victim. I go through that process to be a survivor and heal. I go through that process of being empowered. Atoke kwa sefos kama anajua maybe IT, ama anajua photography, or we've trained this girl to be a journalist, trained this girl to learn how to sew a cloth, something yenye atafanya akiwa at her own comfort, and give her skills of how she can stand even in the society. Because one thing I keep saying, it is so hard to be a survivor in this society. Trust me, no one cares huku nje. You'll have to perform, and if you don't take care of your mental health, their proposals have let go because they had to involve my dignity, even with the kind of work I do. Their proposal, you're like, no, I don't need it. Just stay with it. So these are skills that we dream we need to empower our wasichana wetu and our children wenye tuko nao hapa. So kuna wenye ambao wako hapa na wanasoma shule nje? Sai, because we are a safe house and it's very risky kupeleka watoto in different places. They have private studies kwa safe house. But we have those wenye bado wako shule. Once they close, they come back here because they can't go back to that society. And that is what mimi ujaribu ku avoid. Taking a girl back kwa society, because pale kwa society, and this is just the reality as much as it hurts, nothing happens to a perpetrator. Anenda na meet perpetrator wake, you know, you meet them kwanza ikiwa Kibera, because hapo ndo nimereziwa there are a lot of corners, unakutana tu nawe kwa kona fulani. Yani they just remind you of everything. So kuna wale wako shule outside, like 2 of them, and then majority of them they're in the safe house. We have private studies kwa safe house. So do you guys also offer counseling sessions? That is number 1. Sometimes we usema tafadhali tukose food, but these girls get therapy. Apart from just counseling, we have art therapy, drawing what you feel and letting it out. Wonderful. Sometimes we just sit down as a family, take a pen, take a pencil, or take colors, draw. Sometimes you just tell them chukua color, draw what you're feeling today. You know, a girl will just take black and anachora na anakwambia this is what I'm feeling. Unamwambia now what do you want to do about it? Right now you're feeling black, you're feeling, sometimes they tell you, mama, I feel so demonic today, I feel so weird leo. Unamwambia, so what are we going to do? Anakwambia, I'll sit down, I'll process every emotion. At the end of the day, I will tell you nini inanisumbua, and then tomorrow when you tell her to draw, she will draw pink, telling you today I feel like a queen. Ama sometimes purple. Our color is purple because it's the color of royalty. It makes you feel so powerful with yourself. Or sometimes at a draw green or blue, telling you I feel so confident today. So we allow ourselves to explore every kind of therapy yenye tunaweza pata, ile yenye sisi wenye tunaweza afford, because to be honest, mental health in Kenya is very expensive. Because a session is 3,000. The cheapest might be 2,000, and we have sometimes more than 20 girls who need to do the session every week. So tuliamua, sometimes we encourage that family. Also, we encourage them to speak to one another. We encourage them to be authentic to one another. I keep telling these girls, show me who you are. That is what I will deal with. Don't hide your pain to make this place better. No.
just show me who you are. If you're struggling with trauma, just come and talk to us. That talking huwa inatusaidia sometimes. And something so funny, this is one of the counselors alituambia, we have ducks, butter. The children sometimes heal through that. Sometimes butter zikifunguliwa and then they run, wanafuata butter. You know, the first time counselor aliniambia, I was like, really? Yeah, how? 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 I mean, no, children are so innocent. Akiwa hapo anakimbizana na butter, you know, the child is letting out. And also just something pia tunafunza watoto wasichana, parenting your child. You don't have to beat your child. Sometimes communicate with your child, you know, as much as sometimes you wana watoto ni watoto wadogo. My 7-year-old akiniambia pole na nimshautia na niulizanga, kwani mama Nimefanya. Ujasikia nimekuambia pole? Ama nyinyi watu wazima huwa mkubali kuambiwa pole? So for us here inakuanga tu learning every single day. We learn new things, we learn how to heal, we pray together as a family. We have a very supportive people who are always there. You know, when you call them ako hapo. When we have an emergency, sometimes usiku msichana anataka kujifungua, since we don't yet have hatuna rescue vehicle, we have people who are there. So we are not alone. Wow. That is great. Nimeshukuru sana na story yako imenigusa moyo. Kitu tu nikwambie Pauline ni kwamba in this world a lot happens. And in this world we meet a lot of people. Na situation ya leo it doesn't matter. Vitu vinafanyika ndio. But Mungu huwa amepatia kila mtu uwezo wa kuvuka kile kitu. Kwa hivyo I believe you having a safe house. I believe your dream ya kutaka kuwa na children's home siku moja ndio hii inafanyika. Kwa hivyo wewe kuwalea hawa watoto imekugharimu. You know, someone else mwenye anatusikiliza ataona kama ni jambo rahisi sana, lakini sio rahisi, manake hata leo wewe ukiletea mtoto wa mtu kae naye inakuchukua muda kujifunza character yule mtoto na kuweza kumlea. Lakini tu niseme kwamba may God bless you. Amen. Mungu akubariki. Na kama kuna mtu pia anatutizama leo na una uwezo wa kusupport Pauline na hii safe house ya Rebirth of a Queen, jitoe tu. Maybe uambie wanaweza kukupata vipi, wapatie tu namba yako ya simu. Kuna mwingine angetaka hata kukuongelesha, kuna mwingine angetaka kuleta hata counselors waweze kuongelesha wale watoto ambao wako hapa. So Pauline tu kwa kamera yako mkumbushe yule mtazamaji wa Jicho TV kwamba anaweza kukufikia. So Rebirth of a Queen, akienda tu Rebirth of a Queen Facebook page, contacts zetu ziko hapo. Yeah, you can contact us, support us, talk to us when you need help, reach out to us, pray for us, because kama venye umesema tu, sometimes it looks easy until you're there. Yes. Until unaifanya it looks so easy, but social media, Rebirth of a Queen Facebook, it is the most active. Nenda tu pale, you'll get our numbers. Just reach out to us, support where you can. In the little ways, nizo vitu ndogo ndogo that makes the world a better place. Yes. This is a dream that it is growing. Yes. Trust me, 2 years from now, you'll come here, do a very different story. Oh, wow. 5 years from now, maybe you'll go document my girl graduating. 10 years from now, maybe tutakuwa tuna fly. We are going to award one of my girls. So we are in a journey, and itakuwa so beautiful when you walk with us in this journey. Asante. Kitu kingine tusisahau Pauline, from your experiences, I'm pretty sure kuna vitu ambavyo umejifunza na ungependa mtu mwingine hapa nje ambaye anakusikiliza aweze kujifunza pia. There are people who are in the same situation now. They want to commit suicide, you know. Kuna vitu wamepitia na wamechoka. What's that one word unaweza mwambia? Maisha ni safari. And this poem that I hold closely in my heart. I am beautiful, I am amazing, I am confident. I can do all things as long as I set my mind to do it. Recite that poem as much as you can. And affirm to yourself every single day. Before uallow mtu mwingine kuambia na wewe unakuanga hivi, what do you tell yourself? It is your word ndo the most powerful, si ya mtu mwingine. And the fact that whoever, you know, a lot of people believe in different people. But if you believe in God, hakuna mali Mungu ana to break.
He has said we are more than a conquerors. Live like that, knowing that today life will be okay, tomorrow it might be worst, the next day it will be very okay. But kama vile tu tumesema, maisha ni safari. Hata ukitoka Nairobi ukienda Kisumu, kuna mali utapata bumps, kuna mali utapata jam, kuna mali the road is smooth. Be very flexible na maisha and speak out. And this is what I tell everyone, don't be afraid to speak out. Speak out. Let anyone who wants to judge you, judge you. Yes. This is your story. Hold your pen. Write your story the way you want it to be. And nothing will break you kwa hii dunia. Thank you. Guys, I'm so happy. This has been the best of all. Nashukuru sana. Thank you so much for watching. Kumbuka kwamba this is Jicho TV. Kipindi ni safari yangu. You can still watch our stories kila siku Jumamosi saa 8 kamili. Na hata Jumamosi hii kutakuwa pia na story nyingine ambayo itaweza kukutia wewe nguvu na kuweza kuendelea mbele. Otherwise, I'm so happy. I appreciate na washukuru sana. Na mzidi kutushika mkono pia sisi. So when you go to the YouTube channel, please watch, subscribe, like, leave us a comment. Barikiwa sana. My name is Florence Kivova.